formation of stationary waves in a stretched string. చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నారో తెలంగాణ ఆంధ్రాలో వాళ్ళకి ఇది 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, దీంతో 8 మార్క్స్ మిస్ అయితే ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రెండు వస్తాయి, ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. అంత ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ది రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ waves. When the waves are going to be reflect, that is we have to know. And what are stationary waves? We have to know about two these things. Reflection of wave. Children, everybody knows when we are standing in front of a mountain and we are shouted, after some time what will be happen? We will observe same sound what we produce it. Generally what it is called an echo. ఒక పెద్ద మౌంటైన్ ముందు నుంచి మనం ఉంచొని గట్టిగా అరిచాము, ఏమవుతుంది? కొన్ని సెకండ్స్ తర్వాత రీసౌండ్ వినిపిస్తుంది. ఆ రీసౌండ్ని మనం ఏమంటామంటే ఎకో. విల్ కాల్ దట్ ఈస్ an echo. For example, well is there, in that half of the water is there, remaining is empty. In that we have taken some stone and that should be dropped into the well. Then what you observe, after some time you will get some sound. ఒక బావి ఉంది, ఆ బావిలో వాటర్ ఉన్నాయి, ఆ బావి అనేది సగం నిండి సగం ఖాళీగా ఉంది. దాంట్లో మనం ఒక పెద్ద రాయి తీసుకుని వదిలేము, ఏమవుతుంది? అది టచ్ అయినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది, మళ్ళీ కాసేపు తర్వాత రీసౌండ్ వస్తుంది. సో ఆ రీసౌండ్ని మనం ఏమంటామంటే an echo. Cause of an echo is reflection of sound. We are shouting in front of a mountain or any obstacle, huge obstacle. Then what you observe? Some sound is again produced. That should be what we call an echo. Formation of an echo is best example for reflection of waves. Here my question is, why the waves are going to be reflect? Why the waves are going to be reflect and when they are going to be reflect? Already in previous videos we discussed what is a progressive wave and what is a transverse wave and what is a longitudinal wave. Already we know that the wave can transfer energy and momentum from one place to the another place. Clear? So when a wave is traveling in particular one direction, is there any sudden obstacle in the path of the wave? Then the wave is going to be reflect. Got my point, children? మనకు తెలుసు ఒక వేవ్ అనేది మొమెంటమ్ని ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా చేసేటప్పుడు ఎనర్జీని మొమెంటం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్న క్రమంలో వేవ్ ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఆ వేవ్కి సడన్గా ఏదైనా అబ్స్టాకిల్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిఫ్లెక్ట్. వెన్ ద మీడియం ఈజ్ సడన్లీ ఎండ్స్, then the wave is going to be reflect. Clear? So to understand very clearly here, for example, here this is the obstacle, oka pedda obstacle addu vaadu anukundam. Here one transverse wave should be like coming like this. Clear? Here this is the wave, direction of propagation of wave. What I told you, the wave will transfer energy and momentum from one place to the another place. Got my point? Here the wave is having some energy. This wave can apply the force on the wall or obstacle. Then according to Newton's third law, here the wall will also applies force on the wave. That's why the wave is again coming back. That is what we call reflected wave. Clear? Wave is transmitted towards the obstacle. When the wave is incident on the obstacle, the wave is applying force on the wall. Simultaneously wall also applies the force on the wave. According to Newton's third law, that's why the wave is going to be reflect.
And in this diagram you are finding this top one is incident wave. This is the incident wave and this one is the reflected wave. Incident wave and reflected wave. Clear, children? To understand very clearly in our daily life, so many things we have. For example, one boy is there, he was carrying one tennis ball in his hands, and when he was thrown the ball onto the wall, the ball will reflects back because there is upcycle. Otherwise the ball will go some distance. ఒక పోరుడు ఉన్నాడు, వాడి చేతిలో ఒక బాల్ ఉంది, వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, సింపుల్గా ఇట్లా ఇసిరేసాడు గోడపైకి. ఏమవుతుంది, ఆ గోడ తగిలిన బాల్ వెనక్కి వస్తుంది, దాన్ని మనం రిఫ్లెక్షన్ అంటున్నాం. అక్కడ గోడ అనేది లేకపోతే అది ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. సో సింప్లీ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్, when the wave is in motion, if the medium is suddenly ends, the wave is going to be reflect. Clear? That is the reason for reflection of waves. Children, ఇప్పుడు ఏవైతే చెప్పబోతున్నానో that is most important for 2 marks. What will be happen here? This is the one rigid wall. Clear? One rigid wall, and it is an open pipe. You are taking some open pipe. Open pipe means what? Both ends are open. ఇది ఒక రిజిడ్ వాల్ అనుకుంటున్నాం, చాలా దృఢమైనటువంటి గోడ. ఇది ఓపెన్ పైప్, both ends are open. Clear? What will be happen when a transverse wave is falling on the rigid wall? Clear? So children, this is what? Incident wave. What's that? Incident wave. Already I told you, transverse wave consists of crest, troughs alternatively. It is crest, it is trough, crest, trough, crest, trough, crest, trough, and this is what? Crest. During the collision, the crest is falling on the rigid wall. So what I told you, when the wave is incident on the wall, the wave applies the force on the wall. Simultaneously, wall also applies the force on the wave. Then the wave is, now it is reflected. This is what we call reflected wave. Top one is incident wave and this is the reflected wave. Got my point, children? So observe once here. Here crest is there. Now what we are getting starting of the wave? Trough. Children, look at this portion. ఇక్కడ మనకి కొలిజన్ జరిగేటప్పుడు క్రెస్ట్ ఫాల్ అయింది. సరే, ఏమన్నాను, వేవ్ అనేది వాల్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది, వాల్ కూడా వేవ్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దట్ వేవ్ ఈస్ అగైన్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ లైక్ దిస్. సో ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ క్రెస్ట్ వాట్ యు ఆర్ రీడింగ్? ట్రఫ్. క్లియర్? క్రెస్ట్ ఈస్ ఫాలింగ్, ట్రఫ్ ఈస్ created in the reflected wave. Then obviously the phase difference between crest and trough is how much it is now? Pi radians. Clear? So simply you have to remember now, crest is falling, trough is created. So here this is the incident wave and this is the reflected wave. Between these two we have phase difference is pi. The question should be like this in competitive exams and 2 marks question also there. What is the phase difference between incident wave and reflected wave when it is incident on a rigid obstacle? ఒక రిజిడ్ అబ్స్టాకిల్ మీద ఇన్సిడెంట్ వేవ్ రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు ఆ ఇన్సిడెంట్ వేవ్కి రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్కి మధ్య ఎంత ఫేజ్ ఉంటుంది అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఫేజ్ ఎంత? పై. క్లియర్? సో ఆల్రెడీ వీ నో దట్ క్రెస్ట్కి మధ్య ఎంత ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? 2 pi. ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 consecutive crests is what? 2 pi. So that means what? For crest and trough is what? Pi. Clear?
So it is a crest and it is a crest, and phase difference is how much? 2 pi. క్రెస్ట్కి 2 pi ఉన్నప్పుడు క్రెస్ట్ ట్రఫ్ క్రెస్ట్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది అర్థం ఎంత? పై. దట్స్ వై హియర్ క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్ బోత్ ఆర్ కన్సిక్యూటివ్, వెంటనే ఫామ్ అవుతుంది. సో క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్ దే ఆర్ కన్సిక్యూటివ్లీ దేర్. దట్స్ వై ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఈస్ pi radians. Clear? And next you have to observe now in the case of open pipe. Here again we are going for imagination. What is that? A transverse wave is there, transverse wave it is there, again which is falling there? Crest is falling. Look here, what is that? Crest is falling on the open pipe. Crest is falling on the open pipe. Then in this case wave applies force on the open pipe. Open pipe also applies force on the wall, but it is negligible. It is does not affect the wave. Clear? ఇది ఒక ఓపెన్ పైప్ ఉంది, ఆ ఓపెన్ పైప్ మీద ఒక వేవ్ ఇన్సిడెంట్ అయింది. వేవ్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఏం ఫాలో అవుతుంది? క్రెస్ట్ అనేది ఫాలో అవుతుందని చెప్తున్నాను. సో ఎప్పుడైతే ఈ వేవ్ అనేది ఆ ఓపెన్ పైప్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది, పైప్ కూడా ఆ వేవ్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. ఈ విధంగా అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏవైతే ఆ ఓపెన్ పైప్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుందో ఆ ఫోర్స్ అనేది ఆ వేవ్ని యొక్క ఎఫెక్ట్ చూపించదు. బికాస్ హియర్ బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ ఓపెన్. వాట్ ఇస్ దట్? బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ ఓపెన్. వెన్ బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ ఓపెన్, క్లియర్, automatically the air is free to vibrate through the pipe. The air is free to vibrate through the pipe. So that's why here again crest is there. Now in this case also we are getting crest. This is the incident wave now and it is a reflected wave. Crest is falling, again crest is created. Crest is falling and again crest is created. Clear? So what is the phase difference between two consecutive crests? 2 pi. That's why in this case the phase difference is 2 pi radians. 2 pi radians. Got my point, children? In case of open pipe, in a wave crest is falling on the open pipe, then reflected wave also having crest. That's why crest ki madhya ఎంత phase ఉంటుంది? 2 pi. The phase difference between any two consecutive two crests, that is what? 2 pi radians. So అది రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ రిజిడ్ వాల్ అండ్ ఓపెన్ పైప్. నీడ్లో మనకి ఖచ్చితంగా బిట్ వస్తుంది, ఇలాంటి బిట్ అర్థమవుతుందా? రిజిడ్ వాల్ అప్పుడేమో ఇన్సిడెంట్ వేవ్కి రిఫ్లెక్టివ్ వేవ్కి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ పై డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓపెన్ పైప్ అప్పుడేమో 2 pi radians ఉంటుంది. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ హియర్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాపిక్ చిల్డ్రన్. నా వీడియో లెంతీనే ఉంటుంది, బట్ కాకపోతే మీరు ఓపికగా చూస్తే సబ్జెక్ట్ ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతుంది. మీరు ఈయన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా గుడ్ స్కోర్ చేస్తారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద స్టేషనరీ వేవ్? దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్టేషనరీ వేవ్? Stationary wave means when two progressive waves which are having same frequency and amplitude, two progressive waves which are having same frequency and amplitude, when they are superimposed together, they will constitute a stationary wave. When two progressive waves which are having same frequency and amplitude, ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకే యాంప్లిట్యూడ్ ఉన్నటువంటి రెండు ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ అనేవి సూపర్ ఇంపోజ్డ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్, దెన్ we will get a stationary wave. When two waves of equal frequency and amplitude, when they are superimposed together in opposite direction, we will get a stationary wave. For example, I will give one example for you children. Here it is the one fixed rigid support and this is the one fixed rigid support. In between them
we are fixed one wire. We are fixed some one wire. We are taken a wire and that should be fixed between two rigid points. ఒక వైర్ తీసుకున్నాం, రెండు రిజిడ్ పాయింట్స్ మధ్య ఫిక్స్ చేసాం. చేసిన తర్వాత we are plucking the wire at the middle. Then a wave is generated and that should be moving towards like this. Clear? Now it is the point A here and this is the point B. Here at the point A, at the point B, almost all the displacement is 0 and those are the rigid points. At that point the wave is going to be reflect. Clear? So now here A to B one wave is going on. It is a progressive wave. Clear? So idoka wave ila move avutundi, transverse wave, because already I explained in previous videos which type of waves are formed in a stretched string. ఒక stretched string లో ఏ waves form అవుతాయి? Transverse. That's why here it is a transverse wave that is moving from A to B. Clear? At the point B it is going to be reflect. Same reason, the wave can apply the force at the point B. At the point B, wire also, here this point what it is supported is there, that support also applies force on the wire or that particular wave. Then here we are getting some one more wave and that should be superimposed together. Clear? ఒక వేవ్ ఇలా వెళ్ళింది, ఇక్కడ ఏమైంది? రిఫ్లెక్ట్ అయింది. Again one more wave is generated and that should be superimposed together. ఏమవుతున్నాయి? రెండు మిక్స్ అవుతున్నాయి. Intermixing, superimposed together. Then what we get? A stationary wave. A నుంచి Bకి ఒక వేవ్ వెళ్ళింది, మళ్ళీ B నుంచి Aకి ఒక వేవ్ వచ్చింది. అవి రెండు ఏమయ్యాయి? సూపరింపోజ్డ్ టుగెదర్. సూపరింపోజ్డ్ టుగెదర్. ఎప్పుడైతే అవి రెండు సూపరింపోజ్ అయ్యాయో అప్పుడు ఆ వేవ్ని ఏమంటామంటే స్టేషనరీ వేవ్ అంటాం. నౌ ఇట్ ఈజ్ ఏ స్టేషనరీ వేవ్. వాట్ ఇస్ దట్? స్టేషనరీ వేవ్. Two progressive waves which are having same frequency and amplitude, they are superimposed in opposite directions, then it is called a stationary wave. Same frequency, amplitude. Why you are saying same frequency and amplitude? The wave which is going from A to B, that only reflected, that's why that should be having same frequency and amplitude. And now here children, in this one, this is now stationary wave. Here the points, now what I am keeping the chalk, they have displacements are 0. Those points are called nodes. Clear? It is a node and this is a node and it is also node and this is also node. In a stationary wave, where the displacement of the particles is 0, vibrating particle is 0, that should be what we call node. ఎక్కడైతే డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 ఉంటుందో ఆ పాయింట్స్ అన్ని మనం ఏమంటున్నాం? నోడ్స్ అంటున్నాం. ద నోడ్ విల్ బి షోన్ విత్ సమ్ n. In a stationary wave where the displacement is 0, those points are what we call nodes, and where the displacement is maximum, those are called antinodes. What we call antinodes. These are the antinodes. Clear? This is the first property of stationary wave. What is that? Stationary wave consists of nodes and antinodes. Which one is called antinode? Where the displacement is maximum, that particular point what we call antinode. Where the displacement is minimum, that is what we call node. Clear? ఒక స్టేషనరీ వేవ్లో ఎక్కడైతే డిస్ప్లేస్మెంట్, ఒక మీడియం పార్టికల్స్ నుంచి ఎక్కడైతే మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయో వాటిని యాంటీనోడ్స్ అంటాము. ఎక్కడైతే పార్టికల్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 ఉంటుందో దాన్ని నోడ్ అంటాము. ఇక్కడ ఏవైతే మనం చూపిస్తున్నామో ఈ ఎన్ఎన్ అనేది ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ నోడ్. ఏఎన్ దట్ ఈస్ ద యాంటీనోడ్. సో యాంటీనోడ్ యొక్క పొజిషన్స్ ఇవి. క్లియర్ చేయండి. ఓకే, ఇంటర్ క్లియర్గా? సో ఇప్పుడు వన్ మోర్ ప్రాపర్టీ వీ హ్యావ్. Distance between two consecutive antinode and antinode, that is lambda by 2. మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్
two consecutive antinodes or two consecutive nodes, that is lambda by 2. Antinode, how much is now distance? Lambda by 2. Again node and node also lambda by 2. Clear? The distance between two consecutive nodes, two consecutive antinodes, the distance between two consecutive nodes or antinodes equals to the half of the wavelength lambda by 2. You have to remember that. Transverse wave lonemo crest ki మధ్య distance lambda అంటాం. క్రెస్ట్ కి వరుసగా వచ్చే రెండు క్రెస్ట్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఏమన్నాం? లాంబ్డా అన్నాం. ఇక్కడేమో లాంబ్డా బై 2 అంటాం. మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. రాసి అన్ని ఈ టాపిక్ ఆ టాపిక్ చదివినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అందుకే జాగ్రత్తగా చెప్తున్నాను, వినండి జాగ్రత్తగా. క్రెస్ట్కి తీసుకున్నప్పుడు లాంబ్డా, కంప్రెషన్ తీసుకున్నప్పుడు లాంబ్డా. క్లియర్? సో కానీ స్టేషనరీ వేవ్లో ఏమవుతుందంటే యాంటీనోడ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ లాంబ్డా బై 2 అవుతుంది. క్లియర్? In the same way, the distance between consecutive node and antinode is lambda by 4. Clear? Node lambda by 2, antinode lambda by 2, but node and antinode is lambda by 4. Again antinode and node is also lambda by 4. This is the another property. Clear? Got my point, children? Node కేమో lambda by 2 అంటున్నాం, antinode lambda by 2, but a node and antinode is lambda by 4, antinode and node also lambda by 4, but they must be side by side. This is another property. And here you have to know first thing, what is the difference between a progressive wave and a stationary wave. Stationary wave ki progressive wave ki general wave ki తేడా ఏంటంటే, in a wave all the particles are having same amplitude and they should be their vibration, their amplitude almost all same. In a wave, whether it is a transverse or a longitudinal wave, all the particles must be having similar properties. But in case of a stationary wave, the particles which are at different places, they have different amplitudes. That is the difference between a progressive wave and a stationary wave. And next thing here, in a progressive wave, the energy of the wave should be carried forward from one place to the another place, and there is some chance to the further propagation of a wave. మనం ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ తీసుకున్నప్పుడు ముందుకు వెళ్ళడానికి దానికి స్కోప్ ఉంటుంది, ఇంకా ముందు ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే వేవ్ ముందుకు వెళ్తుందో అప్పుడు ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్టే కదా. కానీ ఇక్కడ స్టేషనరీ వేవ్కి ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ వీటిని మనం ఏమంటామంటే, ఈ స్టేషనరీ వేవ్లో ఏవైతే ఈ క్లోజ్డ్ ఉందో దాన్ని మనం లూప్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్ లూప్ ఆర్ సెగ్మెంట్. సో ఇది మొత్తం చూడండి, జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏవైతే నేను డ్రా చేస్తున్నానో అది ఫస్ట్ లూప్, అండ్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ లూప్, అండ్ దిస్ ఈజ్ థర్డ్ లూప్. ఫస్ట్ లూప్, సెకండ్ లూప్, థర్డ్ లూప్ అండ్ ఫోర్త్ లూప్. వాటిని మనం లూప్స్ ఆర్ సెగ్మెంట్స్ అంటాం. స్టేషనరీ వేవ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ లూప్స్. సో ఏవైతే పార్టికల్స్ ఉన్నాయో ఆ పార్టికల్స్ అనేవి, ద వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ది మీడియం పార్టికల్స్ ఆర్ పార్టికల్స్ విల్ బి కన్ఫైన్డ్ టు ది లూప్స్ ఆర్ సెగ్మెంట్స్. The vibration of the medium particles should be available in the loops only. That's why the energy must be here. There is no carry forward of energy, because the wave it is which is moving from A to B, that is only coming back again. That's why there is no further transmission of energy in case of a stationary wave. But in a stationary wave, energy is there and that should be available in segments. Clear? ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్లో ఎనర్జీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, స్టేషనరీ వేవ్లో ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిషన్ జరగదు. ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరగదు. ఎందుకు? ఏవైతే ఎనర్జీ ఉంటుందో ఆ ఎనర్జీ అనేది పైకి, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏవైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టేకింగ్ వన్ లూప్, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఇస్ ద లూప్, ఇది ఒక లూప్. ఈ లూప్లో ఇది మీన్ పొజిషన్ అంటున్నాను. ఈ మీన్ పొజిషన్ నుంచి పైకి ఎన్ని పార్టికల్స్ వైబ్రేట్ అవుతాయో కింది కూడా అన్ని పార్టికల్స్ వైబ్రేట్ అవుతాయి. పైకి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుందో కింది కూడా అంత ఎనర్జీ ఉంటుంది. అప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? జీరో అవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్.
That's why here what you have to say, there is no energy throughout the wave, the energy is available in only segments. This is the another property of a stationary wave. Clear, children? So here we have one theoretical explanation in our textbook. టెక్స్ట్బుక్లో కానీ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో కానీ స్టేషనరీ వేవ్కి ఒక థియరిటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయాలి ఖచ్చితంగా 8 మార్క్స్ ఇచ్చినప్పుడు. ఏంటంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ y1 is equals to a sin of kx minus omega t. I already explained in the previous videos. It is the y is equals to a sin of kx minus omega t. It is the general equation of a progressive wave. Y is the displacement, a is the amplitude, and k is the wave number, and omega is the angular velocity. So ఇప్పుడు ఏవైతే ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో ఫస్ట్ వేవ్ ఉంది కదా, దాన్ని ఇలా చూపిస్తున్నాడు. అండ్ సెకండ్ వేవ్ షుడ్ బి రిటన్ యాజ్ y is equals to a sin of kx plus omega t. క్లియర్? సో ఇక్కడ చూడండి, యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ మైనస్ అండ్ ప్లస్. మైనస్ అంటే ఏంటి, ప్లస్ ఏంటి? ఇది మైనస్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం, ప్లస్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న వైర్ ఇది ఏ నుంచి బీకి మూవ్ అవుతుంది. It is moving towards like this. Now it is positive x-axis direction. Clear? The wave is moving towards positive x-axis. Then we will take y1 is equals to a sin of kx minus omega t. Clear? So కానీ ఎప్పుడైతే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో వచ్చే వేవ్ మనం ఇలా తీసుకున్నాం కదా, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వేవ్. అప్పుడు దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ y2 is equals to a into sin of kx plus omega t. సో ఈ రెండు వేవ్స్ అనేవి సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతాయి. ఆల్రెడీ నేను ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ చెప్పాను, అది ఒక వీడియో ఉంది, అది చూడండి జాగ్రత్తగా. అకార్డింగ్ టు ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్, వాట్ రైట్ y is equals to y1 plus y2. This is what here according to the law of principle of superposition of waves, here y1 is the displacement, we are showing like this, and this is the another displacement y2. Then we will write y is equals to y1 plus y2. సో చిల్డ్రన్, దీని గురించి ఎక్కువ డెప్త్ వెళ్ళట్లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక వీడియో ఉంది, ఆ వీడియో మన ప్లేలిస్ట్లో ఉంది, ఈ చాప్టర్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంది, చెక్ చేయండి ఒకసారి చూసుకోండి. సో ఇక్కడ సింపుల్గా వీఆర్ రెడీ నౌ. y is equals to y1 plus y2. Then I am going to write y is equals to a sin of kx minus omega t plus a sin of kx plus omega t. Just we are substituting the values of y1 and y2 in this equation. Now here y is equals to a of sin of kx minus omega t plus sin of kx plus omega t. Now children, how it is like sin of a plus b plus sin of a minus b. Then what write y is equals to 2a or a into 2 sin a cos b. This is the formula. Y is equals to 2a sin kx cos omega t. This is the resultant displacement. What is that? Y is equals to 2a sin kx cos omega t. Clear? Sin of a plus b plus sin of a minus b, 2 sin a cos b. So ఇక్కడ a అంటే ఏంటి, kx. A is the kx, b is the omega t. అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు, y is equals to 2 sin a cos b. అదే రాసిన. This is the resultant displacement. Clear? సో ఇప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్లో ఫస్ట్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ sin kx is equals to 0. అది kx is equals to n పై తీసుకుంటున్నా, kx is equals to n పై అని తీసుకోవాలి. కండిషన్ kx is equals to n పై. ఇక్కడ k అంటే ఏంటంటే వేవ్ నెంబర్ దట్ షుడ్ బి గివెన్ బై 2 పై బై లాంబ్డా. k
k is what 2 pi by lambda. అప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఏమవుతుంది 2 pi by lambda into x is equals to n pi. Pi cancel, then what you get 2x by lambda is equals to n. అప్పుడు x is equals to what, right, n into lambda by 2. x is equals to n into lambda by 2. Children, be patient. x is equals to n into lambda by 2. ఇక్కడ n into lambda by 2. lambda by 2 అంటే ఏమన్నాను, distance between two consecutive nodes or antinodes. సో ఇక్కడ సింపుల్, ఇక్కడ చూడండి, మనము ఇలా తీసుకున్నాం, ఇది స్టేషనరీ వేవ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను, ఇదేమవుతుంది లాంబ్డా బై 2 అవుతుంది. సో ఈ రెండు తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఇట్ ఈస్ నౌ నోడ్ x is equals to n lambda by 2. సో 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ ఈ పొజిషన్ వస్తుంది, 1 తీసుకుంటే ఈ పొజిషన్ వస్తుంది. సో కాబట్టి kx is equals to n pi condition will satisfy x is equals to n into lambda by 2 where n is the integer values. So that means what, it will use the nodes. ఎప్పుడైతే ఈ పై ఈక్వేషన్లో sin kx is equals to 0 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు kx is equals to n pi కావాలి. kx is equals to n pi అన్నప్పుడు x వాల్యూ lambda by 2 అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు n వాల్యూ 1 తీసుకున్నాను, n వాల్యూ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 2 3 అండ్ సో ఆన్, అప్పుడు ఏమవుతుంది x is equals to lambda by 2 అవుతుంది. సో మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఇది స్టార్టింగ్, ఇది నెక్స్ట్ వన్, కాబట్టి lambda by 2 అంటే ఇక్కడ ఇది ద ఆరిజిన్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం lambda by 2 అంటే ఇదేంటిది నోడ్. సో కాబట్టి at this condition we want to get nodes. So this one is lambda by 2 and this one is 2 lambda by 2. Clear? ఇది ఫస్ట్ లాంబ్డా, ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ లాంబ్డా బై 2, ఇక్కడికి సెకండ్ లాంబ్డా బై 2, లాంబ్డా బై 2 ప్లస్ లాంబ్డా బై 2 2 లాంబ్డా బై 2. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ తీసుకున్నామో, ఈ కండిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి నోడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ యాంటీ నోడ్స్ కూడా కండిషన్ ఉంది. ఏంటి ఆ కండిషన్ అంటే చూడండి అర్థం, ఏంటి ఆ కండిషన్ అంటే లుక్ హియర్, kx is equals to n plus 1 by 2 into pi. దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. ఎప్పుడైతే మనకి kx వాల్యూ అనేది n plus 1 by 2 into pi ఉంటే యాంటీ నోడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. kx is equals to n pi తీసుకున్నప్పుడు నోడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ అగైన్ సేమ్, k అంటే ఎంత వాల్యూ, వేవ్ నెంబర్ 2 pi by lambda into x is equals to n plus 1 by 2 into pi. Clear children? So pi cancel, then what you get, 2x by lambda is equals to n plus 1 by 2. From that what you write? What do you write children? Just wait 1 minute. Look here, దాని నుంచి ఏం రాయొచ్చు, x is equals to, this is lambda children, x is equals to n plus 1 by 2 into lambda by 2. 2 by lambda ఇటు వస్తే అవుతుంది, lambda by 2 అవుతుంది. క్లియర్? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, x is equals to 2n plus 1 into lambda by 4 అవుతుంది. x is equals to n plus 1 by 2 into lambda by 2. LCM ఎంత 2, 2n plus 1 by 2. So 2 into 2 again 4. That's why x is equals to 2n plus 1 into lambda by 4. So here lambda by 4 means what? Antinode. What is that? Antinode. Lambda by 2 node. So in this way what you get, స్టేషనరీ వేవ్లో యాంటీనోడ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే దానికి థియరిటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది. y is equals to 2a sin of kx sin kx cos omega t ఫార్ములాలో ఈ kx వాల్యూ అనేది n పై అయినప్పుడు నోడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి, దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది. kx is equals to n pi, kx is equals to n pi అండ్ k ఏమన్నాం 2 pi by lambda అన్నాం, దాని నుంచి x is equals to n into lambda by 2 వాల్యూ వస్తుంది. ఒకసారి చూడండి, ఒకవేళ మీకు కావాలంటే వీడియోలో మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ అట్లనే నోడ్ యాంటీనోడ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే కండిషన్ kx is equals to n plus 1 by 2 into pi. So now this is the explanation and what is this one. So this is about the formation of stationary waves and it's a theoretical explanation. Now I am coming to the topic. So 8 marks go and this is the now second part.
ఇంతవరకు అయిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. 8 మార్క్స్లో సగం అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, జాగ్రత్తగా వినండి. సో దీన్ని కంటిన్యూషన్ ఇంకో వీడియో చేస్తాను, అది చూడండి జాగ్రత్తగా. ఐ విల్ కంటిన్యూస్ ఇప్పుడు ఏవైతే స్టేషనరీ వేవ్స్ ఉన్నాయో దాని యొక్క వీడియోస్ని మనం కంటిన్యూస్ చేస్తుంటాను, ఫాలో అవుతుండండి. ప్రస్తుతానికి చూడండి జాగ్రత్తగా. లుక్ హియర్ నౌ. స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్. ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, మనము వీఆర్ టేకెన్ 1 వైర్ and that should be fixed between two rigid supports. సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఒక స్టేషనరీ వేవ్ ఫామ్ అయింది. స్టేషనరీ వేవ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ see children, we are taking a string that should be fixed between two rigid supports and we can plug the wire at the middle in downwards. We'll plug the wire in downwards. Clear? అప్పుడు ఏమవుతుంది, it will execute the oscillation should be in vertical plane. Clear? Then what you get, a station చెప్పే కదా, a one progress wave will be moving like this and that should be going to be reflected back again. ఆ రెండు సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్టేషనరీ వేవ్ ఫామ్ అవుతుంది. స్టేషనరీ వేవ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే దట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ అట్లీస్ట్ 1 segment. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టేకింగ్ ద వైర్ అండ్ దట్ షుడ్ బి executes the vibrations. When it executes the vibrations, here just I am saying now that should be having only 1 segment or 1 loop. When the wire executes the vibrations, it can form a stationary wave. The stationary wave consists of only 1 segment. And now here fundamental frequency we have, I am going to write, this is the fundamental equation, fundamental frequency. So here children, to form the fundamental frequency, stationary wave must be consist of, here displacement is 0, that's why what it is called node, and this is the node and node. Here displacement is maximum, that's what it is called antinode. This location is what, antinode. Fundamental frequency, expression for fundamental frequency. So here fundamental frequency means, it's very simple children, the minimum frequency required to form a stationary wave, that should be called fundamental frequency. Got my point? The minimum frequency required to form a stationary wave, that is what we call fundamental frequency. In this explanation, to form at least 1 stationary wave, that should be having 2 nodes and 1 antinode, that is the minimum thing. సో ఇంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నా కానీ స్టేషనరీ వేవే, కానీ మినిమం చెప్పుకోవాలంటే దట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ 2 nodes and 1 antinode. So previously I told you what's that, the distance between a node and node is what, lambda by 2. What is that, lambda by 2. ఇంతకుముందు చెప్పాను, the distance between 2 consecutive nodes is how much, lambda by 2. Here children, where we are having the nodes, almost all end points of the wire, that's why here the distance what it is between the 2 nodes must be equal to the length of the wire. Clear? This is the one main assumption. Where we are getting the nodes, here these 2 are the nodes, that means the distance between the 2 nodes must be equal to the length of the wire what we are taken, that is L. Clear? Got my point? In this case what I have to write, L is equals to lambda by 2. What is L? Length of the wire. What is that? Length of the wire. Clear? And now what is lambda by 2? That is the distance between 2 nodes. So L is equals to lambda by 2. So from that what children, lambda is equals to what, right? 2L. Lambda is equals to 2L. Then children, velocity of sound in air, velocity of sound
in air is given by formula V is equals to nu lambda. V is equals to nu lambda. Here what is V? Velocity. What is nu? Frequency. What is lambda? Wavelength. Velocity, frequency, lambda. V for velocity, nu for frequency, lambda for wavelength. From that what write? Nu is equals to V by lambda. Nu is equals to what? V by lambda. Then children, here I am writing V is equals to 1 by lambda into V. 1 by lambda into V. Here nu is equals to lambda value is how much? 2L. 1 by 2L into V value is under root of T by M. V is equals to under root of T by M. This is the expression for velocity of a transverse wave in a stretched string. V is equals to under root of T by M. What is T? Tension. What is M? Linear density. So we are taking the wire. In a stretched string, always transverse waves are formed. So that particular transverse wave velocity is given by the formula V is equals to under root of T by M. That's why we have to substitute there. Here V is equals to 1 by 2L into under root of T by M. So children, V nu is equals to 1 by lambda into V. Lambda value is 2L and V value is what? Under root of T by M. I substitute both here, then what you get? Nu is equals to 1 by 2L into under root of T by M. So children, this is the expression for fundamental frequency of a stretched string. Clear? So see once again, we are taking a wire that should be having some length L and that should be fixed between two rigid supports. And now children, fundamental frequency annanu. Fundamental frequency ante enti? Oka stationary wave form avvalante కావలసిన మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీనే ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అప్పుడు స్టేషనరీ వేవ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అప్పుడు ఇలా ఉంటుంది. అప్పుడు ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయి? 2 నోడ్స్ ఉన్నాయి. 2 నోడ్స్ అండ్ 1 యాంటీ నోడ్. సో ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? లాంబ్డా బై 2 అవుతుంది. సో ఈ రెండు నోడ్స్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. కాబట్టి L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా బై 2 రాసినాం. అప్పుడు లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2L. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ ఫార్ములా ఈజ్ దేర్. V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ లాంబ్డా. దాంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? న్యూ కావాలి మనకి, కాబట్టి న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ V బై లాంబ్డా రాస్తున్నాం. ద న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై లాంబ్డా ఇంటూ V. లాంబ్డా వాల్యూ 2L అని రాస్తున్నాం. ఇక్కడ V అంటే ఏంటి? వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్. దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా హియర్. T by under root of T by M. This is the T and this is M. T means tension, M means linear density. So then we are writing the formula here. What is that? Nu is equals to 1 by 2L into under root of T by M. This is what we call expression for fundamental frequency. And now children, expression for overtones. Expression for overtones. This is what children? Fundamental frequency. Now we want to go for overtones. Here what is mean by overtone? What is mean by overtone? Overtone is nothing but integral multiple of fundamental frequency or fundamental harmonic. ఏవైతే ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుందో ఆ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీతో మల్టిప్లై చేయగా వచ్చే వాల్యూని ఓవర్టోన్ అంటారు. ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ విచ్ ఆర్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ హార్మోనిక్ ఆర్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, those are called overtones. The frequencies which are integral multiple of fundamental frequency, they call overtones. So here children, now second harmonic or first overtone, second harmonic or first overtone. Clear children? So appudu వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ హార్మోనిక్కి ఎన్ని లూప్స్ ఉన్నాయి? ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు దీనికేమో 2 లూప్స్ ఉంటాయి.
వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అప్పుడు ఎలా తీసుకున్నాం, వి హ్యావింగ్ లైక్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్. అప్పుడు ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ 1. ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. సో ఒక సెగ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎంత వచ్చింది ఫార్ములా, 1/2L into under root of 2T/m. When we have in a stationary wave only one segment, we are writing the formula 1/TL into under root of T/m. When we have two segments, what we get, nu is equals to 2/2L into under root of T/m. So అట్లా చూడండి, కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, when we have two segments, now it is node and this is the node and this is the node, clear? And this is antinode and this is antinode. So how many antinodes there? In this case 2 nodes and 1 antinode. Now how many nodes, 1 2 3. Here 2 antinodes, 2 antinodes, clear? Node node antinode antinode. ఇప్పుడు చూడండి, నోడ్ కి నోడ్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత, λ/2. అగైన్ నోడ్ టు నోడ్ λ/2. సో ఈ ఫస్ట్ నోడ్ లాస్ట్ నోడ్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి, λ/2 ప్లస్ λ/2, క్లియర్? సో దట్స్ వై హియర్ అర్థమవుతుందా, ఫర్ ఇన్ సెకండ్ హార్మోనిక్ ఆర్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ ద లూప్ హ్యాస్ there are 2 loops, then they have 3 nodes and 2 antinodes. Then the distance between the first node to the third node is what, λ/2 plus λ/2. Then what are children, L is equals to λ/2 plus λ/2. The distance between the first node to the last node, that must be equals to the length of the wire. Then what, right, L is equals to lambda plus lambda, 2 lambda by 2. That means what, L is equals to lambda. So L is equals to lambda. Again same formula is what, V is equals to nu lambda. From that what, right, nu is equals to V by lambda. Then nu is equals to what, right, lambda value is what, L. Nu is equals to V by L. So already in చెప్పాను, nu is equals to 1/L into V. V value ఎంత, under root of T/m, clear? సో L is equals to lambda వాల్యూ వచ్చింది మనకి. ఫార్ములా ఉంది, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ is what, V is equals to nu lambda, nu is equals to V by lambda. Then nu is equals to V by L, nu is equals to V by L. అప్పుడు ఏమవుతుంది, V అంటే వాల్యూ ఎంత చెప్పాను, what is V, velocity of a transverse wave under root of T/m. Substitute, then what you get, nu is equals to 1/L into under root of T/m. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2/2L ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ T/m. వాట్ యు గెట్, 2/2L ఇంటూ అండర్ ఆఫ్ T/m. సో దీన్నేమో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అన్నాం. ఇదేమవుతుంది సెకండ్ హార్మోనిక్ ఆర్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు చూడండి, క్లియర్? ఎలా రాసుకోవచ్చు, వెరీ సింపుల్. nu2 is equals to 2 into 1/2L into under of 2T/m, క్లియర్? ఇదే ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను, ఎలా, nu2 is equals to 2 into 1/2L into under of T/m, క్లియర్? nu2 is equals to 2 into 1/2L into under of T/m. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ 2 into 1/2L into under of T/m, 1/2L into root of T/m value is what, nu1. అంటే ఏం రాయొచ్చు, nu2 is equals to 2 nu1, nu2 is equals to 2 nu1. అదే కదా, 2 into nu1 చెప్పాను. డెఫినేషన్ ఏంటి, ఓవర్టోన్ అంటే ఏం చెప్పాను, ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ విచ్ ఆర్ integral multiple of overtone, that is what here, integral multiple of fundamental frequency. Overtone is nothing but integral multiple of fundamental frequency. So nu1 is the fundamental frequency, దాన్ని ఎంత మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, 2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అప్పుడేమొస్తుంది, nu2 అంటున్నాం. ఇక్కడ nu2 ఏమన్నాము, సెకండ్ హార్మోనిక్ ఆర్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్. సో లైక్ దట్ చిల్డ్రన్, వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ చూడండి, ఒక సెగ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు 1/2L వచ్చింది,
2 సెగ్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు 2/2l వస్తుంది. అదేవిధంగా 3 ఉంటే 3 వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇప్పుడు 3 లూప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇలా 3 లూప్స్ ఉన్నాయి, 1 2. సో అప్పుడేముంది, ఇవి 2 సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2/2l రాసినాం. 3 ఉన్నాయి కాబట్టి nu3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/2l ఇంటూ √t/m. సో ఈ విధంగా చిన్న లాజిక్ మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అడుగుతాడు, ఏ స్టేషనరీ వేవ్ ఈస్ వైబ్రేటింగ్ విత్ ది 10 సెగ్మెంట్స్ ఆ 20 సెగ్మెంట్స్ అంటాడు. అప్పుడు ఫామ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు 3 సెగ్మెంట్స్ కాబట్టి 3/2l రాసినాం. 20 అయితే లేదా 10 అయితే nu10 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10/2l ఇంటూ √t/m ఇట్లా రాస్తాం. సో కాబట్టి మనకి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక జనరల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ కెన్ వైబ్రేట్స్ విత్ p సెగ్మెంట్స్, అప్పుడేం రాస్తామంటే nu p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు p/2l విత్ p సెగ్మెంట్స్. ఆ p అనేది ఏ నెంబర్ అయినా కావచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, nu p is equals to p/2l into √t/m. So that is the expression for frequency of a string with the p segments. Clear children? So in this way the stationary waves are formed in a stretched string. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూడండి, జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. కాంపిటేటివ్ లెవెల్లో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో కానీ ప్రాబ్లమ్స్లో కానీ మనకు అడిగే చాలా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది. ఇక్కడ చూడండి, ఒకటే సెగ్మెంట్ ఉంది, 1/2l ఇంటూ √t/m తీసుకున్నాం. 2 సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడేం రాసాం, 2/2l ఇంటూ √t/m రాసినాం. నెక్స్ట్ nu3 అన్నాను. ఈ nu3 అంటే ఏంటి, థర్డ్ హార్మోనిక్, దాన్ని రాయొచ్చు 3/2l ఇంటూ √t/m. సో nu1 అంటే ఇది వన్, దిస్ వన్, అండ్ nu2 దిస్ వన్, అండ్ nu3 దిస్ వన్. అప్పుడు వాటి రేషియో చూడండి, nu1 ఈజ్ టు nu2 ఈజ్ టు nu3 ఈజ్ 1/2l ఇంటూ √t/m ఈజ్ టు సెకండ్ వన్. వాట్ ఈజ్ nu2, 2/2l ఇంటూ √t/m. అండ్ థర్డ్ వన్ 3/2l ఇంటూ √t/m. So then what we get children, nu1 is to nu2 is to nu3 is equals to 1 is to 2 is to 3. So this is the relation between frequencies of a stretched string. nu1 ఏమన్నాము, ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఫండమెంటల్ హార్మోనిక్ అంటాం. nu2 ఏమంటాము, సెకండ్ హార్మోనిక్ ఆర్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ అంటాము. nu3 ఏమంటాము, థర్డ్ హార్మోనిక్ ఆర్ సెకండ్ ఓవర్టోన్ అంటాము. సో దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ హార్మోనిక్స్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్. nu1 is to nu2 is to nu3 is 1 is to 2 is to 3. సో దీని కంటిన్యూషన్ ఒక చిన్న వీడియో చేస్తాను, లాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ అని. ఆ లాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ని ఇది కలిపి రాయాల్సి ఉంటుంది 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సో ఐ విల్ అప్లోడ్ వెరీ సూన్. బై, టేక్ కేర్. వీ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో చిల్డ్రన్. ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో మీకు అర్థమైనట్టయితే ఒక పాజిటివ్ కామెంట్ ఇవ్వండి. అదేవిధంగా ఈ కరోనా టైంలో ఎవరైతే మనకి చదువు దూరం అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ మన ఛానల్ని, మన వీడియోస్ని షేర్ చేయండి. ఓకే, బాయ్, టేక్ కేర్.